and welcome to Applied English class. Students, as you know, we completed the 6th chapter last week, and so now it is time for us to start a new chapter. That is chapter number 6. Tell me why. Tell me why. Mane kaho came, right? So that is the topic. Let us zoom in and find out what are the learning objectives. Learning objectives are zooming karine જોઈએ. So learning objectives are, in this unit we will, એટલે આ યુનિટ માં આપણે listen and learn how to seek information. એટલે કે આપણે સાંભળીશું અને શીખીશું કે કોઈની પાસેથી માહિતી કેવી રીતે મેળવવી, right? Learn to explain how something works. આપણે કોઈને સમજાવવા શીખીશું કે કોઈ વસ્તુ કેવી રીતે કામ કરે છે. Next, learn to give reasons or make excuses to refuse a request politely. Okay, learn to give reason, એટલે કે કોઈને કારણ આપતા શીખીશું અથવા તો make excuses to refuse a request politely. આપણે excuse બરાબર છે, કોઈ બહાનું આપતા શીખીશું કોઈની પોલાઇટ રિક્વેસ્ટ ને રિફ્યુઝ કરવા માટે, એટલે કે તેને ના કહેવા માટે. Learn to say words with ig, in, ip and it sound, right? So in, it and it, આ બધા સ્વર અથવા આ શબ્દો ઉચ્ચારણ સાથેના આપણે શબ્દો જોવાના છે. Next, let us start with the getting started activity, that is a answers આપવાના છે. So the instruction is, have you ever wondered why the sky appears blue? અથવા તો blue નહીં કહો તો blue, the word is blue. Have you ever wondered why the sky appears blue, or why we sometimes see a rainbow when it rains? તો તમે ક્યારે એવું વિચાર્યું છે કે જે સ્કાય છે, આકાશ છે, તે બ્લુ કલરનું કેમ છે, ભૂરા રંગનું કેમ છે? or અથવા તો why we sometimes see a rainbow when it rains? અથવા તો જ્યારે વરસાદ પડે છે ત્યારે આપણે ક્યારેક ઇન્દ્રધનુષ કેમ દેખાય છે? Working pairs, try to answer these questions with your partner. તમારે જોડીમાં કામ કરવાનું છે અને આ જે પ્રશ્નો છે તેના આન્સર્સ આપવાના છે. So what are the questions? Number 1, why does the moon change shape? Why does the moon change shape? એટલે કે જે ચંદ્ર છે તે તેનો આકાર કેમ બદલે છે? Next, why do we yawn? Why do we yawn? Yawn એટલે બગાસું ખાવું, right? તો આપણે બગાસું કેમ કહીએ છીએ? Next, why does the sky look blue? Why does the sky look blue? આકાશ જે છે તે ભૂરા રંગનું કેમ દેખાય છે? Next, why can owls see in the dark? ઘુવડ રાત્રે જોઈ શકે છે, તો કેમ જોઈ શકે છે? Next, why do the seasons change? અને જે ઋતુઓ બદલાય છે તો કેમ બદલાય છે? So these are some questions, and the last question is, why does the sun set? Why does the sun set? સૂર્ય કેમ આથમે છે? So these are some questions with why. જ્યારે why થી ક્વેશ્ચન કરવામાં આવતો હોય સ્ટુડન્ટ્સ, તો તમારે સમજવાનું છે કે આપણે કોઈ વસ્તુનું કારણ આપવાનું છે. We need to give reasons for something. કોઈ વસ્તુનું રીઝન આપવાનું છે, કારણ આપવાનું છે, right? So these are some questions that you have seen, right? Now it is time for you to answer these questions, or you can say you can discuss these questions with your partner and try to find out the answers. Okay, next activity, that is B1, listen. Listening and learning. સાંભળવાનું છે અને શીખવાનું છે. Listen to the conversation between Gayatri and her class teacher. ગાયત્રી અને તેના ક્લાસ ટીચર બંને વચ્ચેની વાતચીત છે તે આપણે સાંભળવાની છે, રાઈટ? તો ચાલો ઓડિયો પ્લે કરીએ. Listen to the conversation between Gayatri and her class teacher. Hello Gayatri, where have you been for the last 3 days? You don't look too well. Ma'am, I wasn't well. I had high fever and a sore throat. I could hardly speak or swallow anything. The doctor advised me to rest at home and drink plenty of warm liquids. Oh, how are you
this gap fill activity. D2 gap fill, right? આપણે ખાલી જગ્યાઓ પૂરવાનું છે. So આને ઉપર થોડું કરીશું તો આપણે જે blanks છે આપણે સામે આવશે, right? So now we will read out the instruction. Listen to the conversation again and fill in the blanks with the missing words. એટલે કે આ વાતચીત આપણે ફરીથી સાંભળવાની છે અને જે missing words છે એને આપણે લખવાના છે. તો એના માટે આપણે શું કરવાનું છે? ઓડિયો સાંભળવાનું છે. તેના પહેલા આપણે એક વખત જે conversation છે તેને વાંચી લઈએ. Okay, so teacher says, hello Gayatri, where have you been for the last 3? Don't look too blank. બરાબર છે? તો ગાયત્રીના ટીચર એને પૂછે છે, where have you been for the last 3 days? છેલ્લા 3 દિવસથી તું ક્યાં હતી? You don't look too દેખાતી નથી બહુ. હવે શું બહુ નથી દેખાતી તે તમારે અહીંયા લખવાનું છે ડાયલોગ સાંભળીને. નેક્સ્ટ, ગાયત્રી says, ma'am, I wasn't well. હું ઠીક નથી, મારી તબિયત નથી સારી. You can say I had high fever. મને ખૂબ જ તાવ and a blank throat. મારો જે ગળું હતું એ પણ કેવું હતું? તો કેવું છે કે સાંભળવાનું છે તમારે. I could hardly speak or blank anything. હું ભાગ્યે જ કઈ બોલી શકતી હતી કે પછી બીજું કોઈ કામ છે જે તમારે સાંભળીને લખવાનું છે. The doctor advised me to rest at home and drink plenty of blank fluids. Fluids એટલે પ્રવાહી, right? તો મારા જે ડોક્ટર છે તેમણે મને સલાહ આપી હતી કે હું ઘરે રહું અને ખૂબ જ plenty of એટલે અતિશય ઘણું બધું blank fluids પીવું. Fluids એટલે પ્રવાહી. તો પ્રવાહી તો કેવું છે? કેવું એ તમારે સાંભળીને લખવાનું છે. નેક્સ્ટ, teacher says, oh, how are you now? હવે તું કેમ છે? Are you feeling better? હવે તને પહેલા કરતા સારું ફીલ થાય છે, અનુભવાય છે, right? Gayatri says, yes ma'am, I feel much better now. હવે મને ઘણું સારું અનુભવાય છે. I still have to take but I am well enough to blank school. હવે હું મેડિસિન લઉં છું, બરાબર છે? હજુ પણ મને મેડિસિન લેવી પડે છે, પણ હવે હું એટલી તો સારી તબિયત થઈ ગઈ છે મારી કે હું શાળા આવી શકું છું. So you have to fill in the blank here. Teacher says, that's great. તે ઘણું સારું છે. But look after yourself. તારું ધ્યાન રાખજો. And don't blank too much. અને ખાલી જગ્યા નથી કરવાનું. શું નથી કરવાનું? That you have to write. If you feel unwell, you must go to the blank and lie down. Okay? જો તમને સારું ન લાગે તો તારે શું કરવાનું છે? ખાલી જગ્યા રૂમમાં જતું રહેવાનું છે અને ત્યાં lie down એટલે સૂઈ જવાનું છે. Okay? ઠીક છે? Gayatri says, yes ma'am, thank you so much. તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. આ કહ્યું તેટલા માટે. ઓકે, તો હવે આપણે ઝૂમ આઉટ કરીશું અને પછી જોઈએ આગળ શું કરવાનું છે, રાઈટ? તો ઝૂમ આઉટ કર્યા પછી આપણી પાસે આ ડાયલોગના આન્સર્સ લખવાના છે. નેક્સ્ટ પેજ પર જવાની જરૂર છે, રાઈટ? તમે ઓલરેડી ડાયલોગ સાંભળ્યો છે તે છતાં આપણે ફરીથી એકવાર ડાયલોગ સાંભળીશું. ચાલો. Listen to the conversation again and fill in the blanks with the missing words. Hello Gayatri, where have you been for the last 3 days? You don't look too well. Ma'am, I wasn't well. I had high fever and a sore throat. I could hardly speak or swallow anything. The doctor advised me to rest at home and drink plenty of home liquids. Oh, how are you now? Are you feeling better? Yes, ma'am, I feel much better now. I still have to take the medicines, but I am well enough to attend school. That's great. But look after yourself and don't exert too much. If you feel unwell, you must go to the sick room and lie down. Okay? Yes, ma'am. Thanks so much. Fine. Let us go to the next page now, page number 49. So if we zoom in, we can see that we have the third activity, B3, right? Yes. B3 complete. એટલે કોઈ વસ્તુને પૂરી કરવાની છે, અધૂરી છે એટલે. Listen to the conversation between Janki and her younger sister Prachi and
complete the report. આ રિપોર્ટ એક આપ્યો છે જાનકી અને તેની younger sister. younger એટલે નાની, બરાબર છે? younger sister એટલે નાની બહેન. નાની બહેનનું નામ શું છે? પ્રાચી. તો એ બંને પછી તમારે શું કરવાનું છે? જે રિપોર્ટ આપ્યો છે તેને કમ્પ્લીટ કરવાનો છે. સો રિપોર્ટ ક્યાં છે? પહેલા એકવાર સ્ક્રોલ અપ કરીશું અને પછી રિપોર્ટ જોઈએ. ઓકે, તો રિપોર્ટ જોવા માટે આપણે સ્ક્રોલ અપ કરવું પડશે. ઓકે, તમે જોઈ શકો છો, એને હું એક વખત રીડ કરીશ. પ્રાચી had a terrible blank. પ્રાચીને ભયાનક ખાલી જગ્યા હતી. શું હતું તમને ખબર છે? તમે ઓડિયો સાંભળો પછી જ ખબર પડશે, રાઈટ? Her sister Janki asked her to have blank. અને તેની જે બહેન છે જાનકી તેને કહ્યું કે તું આ વસ્તુ લે. તો શું છે એ ખબર નથી આપણને. Prachi thought that having hiccups meant someone was blank her. Hiccups, અહીંયા વર્ડ છે HICCUPS. hiccups એટલે હિચકી, એલકી હોય છે, રાઈટ? આપણે તો જ્યારે આપણને હિચકી આવે છે ત્યારે એનો અર્થ શું થાય છે? means or meant someone was blank, right? તમને ખબર છે કે જ્યારે આપણને હિચકી આવે છે તો આપણે શું કહીએ છીએ? કે આપણને કોઈ શું કરે છે? તો તમે એ યાદ રાખો. Janki told her that hiccups were caused in the diaphragm, which is a blank at the blank of our chest. હવે આ બોડી પાર્ટ્સ ની વાત આવી છે, રાઈટ? એ તમારે ધ્યાન રાખો. She also told her that dogs don't blank. They blank when they are thirsty. Right? Dogs don't blank. Dogs તે વસ્તુ નથી કરતા, પરંતુ they blank when they are thirsty. જ્યારે તેને તરસ લાગે એટલે ખાલી જગ્યા પર છે, right? She told Prachi that Scruffy was only trying to blank himself down. Scruffy તેને કંઈક કરવા માંગતો. હવે આપણે ઓડિયો સાંભળીશું પછી આપણને બધી જ લાઇન્સમાં જે આન્સર્સ લખવાના હતા તે ખબર પડશે. So let us listen to the audio. Listen to the conversation between Janki and her younger sister Prachi and complete the report. Prachi, you have terrible hiccups. Have some water. Sure. Now it will stop in a while. Yes, I think someone was thinking of me. No, these are just superstitions, dear. Then why do we get hiccups? They are caused by your diaphragm. What's a diaphragm? Not diaphragm, it's diaphragm. And it is pronounced as diaphragm. This is the muscle at the bottom of your chest. And all hiccups start here. And why do we yawn, Didi? We yawn because of deficiency of oxygen in our lungs. Sister, why is Scruffy sticking his tongue out? He is panting. But why? It's hot in the room. He is trying to cool himself down. But he is not sweating. Prachi, dogs don't sweat. They pant. Give him some water. He must be thirsty. Okay, come Scruffy. Fine. So after listening to the audio, we have to fill in the blanks. See students, if you feel that you don't know some spelling, જો તમને એવું લાગે કે તમને કોઈ સ્પેલિંગ નથી આવડતું, what will you do then? તમે ત્યારે શું કરશો? So then you have your best friend with you, your mobile phone, right? So what you can do here is you can go on Google, right, and search for the word. તમે સર્ચ કેવી રીતે કરશો? So you can go there and speak up the word. તમે માઇકનું આઇકન હોય છે એના પર ક્લિક કરો અને અહીંયા જે બોલાયેલ શબ્દો છે જે બ્લેન્કમાં નથી લખેલ તેને તમે માઇક આઇકન પર ક્લિક કરી અને બોલો. Then you will get the spelling of the words, right? So this is what you have to do to find out the correct spellings of all these words. Let us go to the next page, that is page number 50. Fine. So we have page number 50. We have some questions here, right? So what is the instruction? First of all, let us read out.
B for answer. B for answer. Listen to a conversation between Manu, Prema and their father. Manu, Prema અને તેના પિતાજી વચ્ચેની આપણે વાતચીત સાંભળવાની છે. Then answer the questions given below. અને ત્યાર પછી જે નીચે આપેલા પ્રશ્નો છે તેના આન્સર્સ આપણે લખવાના છે. Those cars are moving, right? આ એક વાર્તાલાપનો ભાગ છે. Yes, because the light turned green for them. હા, કારણ કે જે લાઈટ છે તે તેમના માટે ગ્રીન કલરની થઈ ગઈ છે, રાઈટ? લીલા કલર. ઓકે, ચાલો સ્ક્રોલ અપ કરીશું. સ્ક્રોલ અપ કરી આ પછી આપણે ક્વેશ્ચન્સ જોઈએ. So what are the questions? Number 1, why did Manu and Prema's father stop the car? Manu અને પ્રેમાના પિતાજીએ ગાડી કેમ રોકી? He stopped the car because the reason obviously તમને ખબર હોવી જોઈએ કે આપણે ગાડી ક્યારે રોકી છે. But then we will find out after listening to the audio. Number 2, what would happen if all the vehicles moved at the same time? જો બધા જ vehicle એક સાથે ચાલવાનું શરૂ કરી દે તો શું થાય? So the answer is if all the vehicles move at the same time તો શું થશે? એ આપણે સાંભળીશું. Next, what does the yellow light mean? Yellow light છે તેનો શું અર્થ થાય છે? શું મતલબ છે? It means blank. એનો અર્થ છે. Number 4, where is the red light? Where is the red light? લાલ કલરની લાઈટ ક્યાં છે? So it is always blank. Okay, હવે આપણે જોઈએ આની આગળ કોઈ ક્વેશ્ચન્સ છે. નેક્સ્ટ પેજ પર જઈશું. Yes, we have one more question. So we will read out the question. First of all, we will zoom in and then we will read out the fifth question. Yes. So the fifth question is, where is the green light? Green એટલે કે લીલા કલરની બત્તી અથવા તો લાઈટ ક્યાં છે? So it is always blank. It is always blank. ક્યાં છે તે આપણે લખવાનું. So what we will do now, we will go back to the same page. પહેલાના પેજ પર જઈશું પાછા અને ઓડિયો સાંભળીશું. Yes. Listen to a conversation between Manu, Prema and their father. Then answer the questions given below. Father, why did we stop? Manu, the traffic light turned red. It is a signal to stop. Look, Manu, everyone has stopped. That those cars are moving. Yes, because the light turned green for them. But why? Manu, imagine what would happen if all the vehicles moved at the same time. There would be a lot of accidents. They would all collide. Exactly. To avoid that, we have traffic lights. Would you tell them which one's Prema? Yes, Father. Red on top, yellow in the middle, and green at the bottom. So red means Stop. very good. And green means Go. excellent. And yellow means I don't know. Yellow means to get ready to move or to slow down. Okay. look, it's turning green and we are moving. Fine. So students, you can see the three lights here, right? તમે ત્રણ લાઇટ્સ અહીંયા જોઈ શકો છો. હવે તમારે આના આન્સર્સ આપવાના છે કે where is the red light? Okay? So if I turn this way, તમે પણ તમારી બુકને આ રીતે ફેસ કરશો, right? Your face is facing the book. તમારો જે ફેસ છે એ ટેક્સ્ટ બુકની તરફ છે. So we have three lights here, yellow, red and green. So this is my left, so the same is yours. બરાબર, તમારો પણ આ લેફ્ટ હેન્ડ હશે, left. Then my head is red light, so that is middle, and green is to the right. Right? Right, middle and left. Left. Okay, so now you know that the yellow light is to the left of the red light, or you can say first. Next, the red light is in the middle, or it is the second light. હવે આપણે પ્રશ્ન શું પૂછ્યો છે કે where is it? Where એટલે કે ક્યાં છે? બીજા નંબર પર છે એવું તમે કહેવાનું.
कोशिश करो. So it can be right, but we have to say the place. So the yellow light is to the right side or left side. Decide करो. मैं तुम्हें बताऊँ. Is it right or left? So this is my left. So it is on the left side of the red light. It is to the left of the red light. Green light is to the left of the right of the red light. For example, yellow light is to the left of the red light. Green light is to the right of the red light, and the red light is in the middle. Right? હવે આપણે આના આન્સર્સ આપવાના છે. Right? So we have to write all the answers here. Okay, let us go to the next page, that is page number 51. So we have to give one answer here. આપણે અહીંયા પણ એક answer લખવાનું છે. Then we have speaking and practicing. Speaking and practicing એ આપણી next activity છે. Next activity જોતા પહેલા આપણે instruction સમજી લઈએ. Listen to the conversation between Janki and Prachi again and ask your partner to tell you why we hiccup. તમારે જાનકી અને પ્રાચીની વાત ફરીથી સાંભળવાની છે અને તમારે તમારા ફ્રેન્ડ અથવા તમારા પાર્ટનરને કહેવાનું છે કે why we have hiccup. આપણે હિચકી કેમ આવે છે, રાઈટ? yawn or why dogs pant. બરાબર છે? તો આપણને હિચકી કેમ આવે છે, આપણને બગાસા કેમ આવે છે, અને જો કૂતરા જે છે ડોગ્સ, રાઈટ, તેમને તે હાંફે છે કે. You may ask him or her other questions as well. તમે જો બીજા ક્વેશ્ચન્સ પણ પૂછો ના કરો તો તમે પૂછી શકો છો. Reverse roles after he or she has answered the questions. તમારે એક પ્રશ્ન પૂછવાના છે અને તમારો મિત્ર જવાબ આપશે. તમારો મિત્ર એક પ્રશ્ન પૂછશે અને તમારે જવાબ આપવાનો છે. So you can do this, right? હવે આપણી પાસે આ word wizard છે, right? We have the word wizard. Word wizard, useful words and phrases. So what do we have here? You may use these cues to answer the questions. આમાંથી તમે જે આપણને મદદરૂપ કેટલાક પોઈન્ટ્સ આપે છે તેનો આપણે ઉપયોગ કરી અને આના જવાબ આપીશું. ઓકે, જી. Hiccups, contraction of diaphragm, we yawn, blank, deficiency of oxygen in blood, dogs pant, blank, એટલે કે કેમ તો cool down. So hiccups, contraction એટલે સંકોચાવ, જે diaphragm છે, diaphragm એ contract થાય છે, એ સંકોચાય છે, એટલા માટે આપણને hiccups આવે છે. હવે diaphragm શું છે? તો that is a muscle in our chest. બરાબર છે? એક muscle છે. Next, we yawn because of deficiency of oxygen in blood. જ્યારે આપણા લોહીમાં ઓક્સિજનની કમી હોય છે ત્યારે આપણે બગાસા ખાઈએ છીએ. એન્ડ લાસ્ટ થિંગ, ડોગ્સ પેન્ટ, તો તેઓ હાંફે છે. કેમ? ટુ કૂલ ડાઉન themselves. પોતાની જાતને ઠંડા કરવા માટે તેઓ શું કરે છે? હાંફે છે. તમે જોયું છે, રાઈટ? તો આ બધા રીઝન્સ છે, તમારે આ રીઝન્સને કહેવાના છે. તો સૌથી પહેલા આપણે શું કરીશું? ઓડિયો ટ્રેક સાંભળી લઈએ. ચાલો, ઉપરનો ઓડિયો ટ્રેક આપણે સાંભળવાનો છે. યસ, 6.5. Listen to the conversation between Janki and Prachi again and ask your partner to tell you why we hiccup, yawn, or why dogs pant. You may ask him or her other questions as well. Reverse roles after he or she has answered the questions. Prachi, you have terrible hiccups. Have some water. Sure. Now it will stop in a while. Yes, I think someone was thinking of me. No, these are just superstitions, dear. Then why do we get hiccups? They are caused by your diaphragm. What's a diaphragm? Not diaphragm, it's diaphragm. And it is pronounced as Diaphragm. This is the muscle at the bottom of your chest. And all hiccups start here. And why do we yawn, Didi? We yawn because of deficiency of oxygen in our blood. Sister, why is Puppy sticking his tongue out? He is panting. But why? It's hot in the room. He is trying to cool himself down. But he is not sweating. Prachi, dogs don't sweat. They pant. Give him some water. He must be
શું કરે છે તો હાંફે છે. સ્ટુડન્ટ્સ યુ હેવ ટુ રિમેમ્બર સ્વેટ કરવું એટલે કે પસીનો થવો પરસેવો થવો એ હ્યુમન બીઇંગ્સ ને થાય છે રાઈટ. એનિમલ્સ ડોન્ટ સ્વેટ તેમને પરસેવો નથી થતો તે હાંફે છે રાઈટ. સો this is the last activity in this video. Now from C to ask and answer from this activity onwards we will continue in the next video. Thank you and see you in the next video.